மனப்பாடம் செய்து தமிழ்நாட்டு பேச்சாளர்கள் மேடைகளில் ஒப்புவியுங்கள். இந்த விஷயம் சாதாரணமாக ஒரு நாளில் தோன்றியதல்ல. 1970 பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளை ஒரு இளைஞன் கொண்டாடுகிறார். அந்த மேடைக்கு யார் யார் வர வேண்டும் என்று அந்த இளைஞன் தீர்மானிக்கிறார். தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர், ஆந்திராவின் முதலமைச்சர் பிரம்மானந்த ரெட்டி, புதுச்சேரியின் முதலமைச்சர் ஃபாரூக், இந்த 3 பேரையும் ஒன்று கூட்டி ஒரு மேடையில் 3 முதலமைச்சர்களை மொத்தமாக்கி அந்த 17 வயது இளைஞன் விழா நடத்தினார். அந்த 17 வயது இளைஞனுக்கு பெயர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்ற இதே முதலமைச்சர். இவருக்கு பிறவி குணம் செயல்படுவது, சிந்திப்பது, விரிந்து உரையாடுவது, களம் காண்பது என்பதெல்லாம் அவருக்கு பிறந்த குணம், உதிரத்தில் ஊறிய குணம். அண்ணா, பெரியார், கலைஞர் என்ற 3 பேருடைய ஆளுமைகளையும் தனக்குள் வாங்கி நடைபோட வேண்டும் என்ற வேகம் அவருக்கு இருக்கிறது. போதிக்க பிறந்த காலம் முடிந்து சாதிக்க பிறந்த யுகத்துக்கு இந்த 69ஆம் வயதில் MK.Stalin அவர்கள் எட்டு வைக்கிறார். கடந்த 9 மாதங்களில் தமிழ்நாட்டை இந்த இந்தியாவே அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. எப்படி சாதனைகள் ஒன்றா இரண்டா? அந்த சாதனைகளை சொல்வதற்கு நான் கலைஞரின் ஓமையைத்தான் கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கும். முதலமைச்சர் MK.Stalin சாதனைகளை சொல்ல வேண்டும் என்றால் 1000 நாவு படைத்த ஆதிசேஷன் கூட கம்பனிடம் ஒரு நாவை கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கும். ஒரு நாள் பார்த்தால் பெண்களுக்கு இலவச பயணம், மறுநாள் பார்த்தால் பெட்ரோல் விலை குறைப்பு, ஒரு நாள் பார்த்தால் 7.5 இடஒதுக்கீடு, மறுநாள் பார்த்தால் இலவச கட்டணம், ஒரு நாள் இந்தியாவிலேயே உயர்ந்த பொருளாதார ஆலோசனை குழு, மறுநாள் ஆலயத்திலே தமிழ், அர்ச்சகர்கள் நியமனம். இப்படி தினந்தோறும் ஒரு புதிய சாதனை. நேற்று ஓடிய தண்ணீர் இன்று ஓடிக்கொண்டிருந்தால் அதன் பெயர் நதி அல்ல. இன்று ஓடுகிற தண்ணீர் புதிதாக இருந்தால்தான் அதற்கு பெயர் நதி. இன்றைக்கு ஒரு சாதனை புதிதாக இருந்தால்தான் அதன் பெயர் அரசு. அந்த அரசு என்ற திட்டத்தை முதல்வர் MK.Stalin அவர்கள் நெஞ்சில் ஏற்றி செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். இது எப்படி வந்தது? இந்த குணம், இந்த சாதிக்கிற பெருங்குணம் எப்படி வந்தது? எவன் ஒருவனுக்கு கொள்கை பிடிவாதம் இருக்கிறதோ அவனுக்குத்தான் சாதிக்க தெரியும். கொள்கை பிடிவாதம் என்பது ஒரு தமிழச்சியின் கற்பை போன்றது. ஒரு தமிழச்சி தன் கற்பில் எவ்வளவு பிடிவாதமாக இருப்பாளோ ஒரு தலைவன் தன் கொள்கையில் அப்படி பிடிவாதமாக இருப்பான். அந்த கொள்கை பிடிவாதம் எப்படி வந்தது என்பதை இந்த நூலில் ஒரு சாட்சி கண்டுபிடித்தேன். முதலமைச்சர் அண்ணா, 16 வயது இளைஞன். அண்ணா, உங்களுக்கு பாராட்டு விழா எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார். உடல்நலமில்லை தம்பி, போயிட்டு வாங்குறாரு. இல்லை, நான் கேட்கிற தேதியில் நான் கேட்கிற இடத்திற்கு நீங்கள் வந்தால் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன். அப்போது அண்ணா சொன்ன வார்த்தை கல்வெட்டில் பதிக்கப்பட வேண்டிய வார்த்தை. அதைத்தான் என் வாழ்வில் நான் கிடைத்த மிகப்பெரிய பாராட்டு என்று கருதுகிறேன் என்று முதல்வர் MK.Stalin எழுதியிருக்கிறார். அண்ணா சொன்ன வார்த்தை சரியா போச்சு. பிடிவாதத்தில் உங்க அப்பனை விஞ்சி விடுவாய் போல் இருக்கிறதே. இது அண்ணா சொன்னது. அண்ணா சொன்ன அந்த பிடிவாதம் தான், கொள்கை பிடிவாதம் தான் இவரை இந்த உயரத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். இன்னொன்று, என்னை போன்றவர்கள் அவரை பக்கத்தில் இருந்து நேசிப்பதற்கும் அவரை மதிப்பதற்கும் இவரை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் என்று கருதுவதற்கும் உரிய மிக முக்கியமான காரணம் அவரது மொழிப்பற்று. அந்த மொழிப்பற்று என்பது ஒரு நாளில் 2 நாளில் வந்ததல்ல. அவர் ரத்தத்தில் ஊறிய குணம், இதயத்தின் துடிப்பின் ஓசையில் இந்த தமிழ் பற்று கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. திராவிட இயக்கத்தினுடைய கொள்கைகள் ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் கடத்தப்பட்டு கொண்டே வருவதற்கு காரணம் கொள்கைதான், கொள்கை பிடிப்பு தான், மொழிப்பற்று தான், சுயமரியாதை தான், பகுத்தறிவு தான். இந்த கொள்கைகளை தாண்டித்தான்
ஒரு நூற்றாண்டு பயணிக்கிறது. அவருடைய மொழி பற்றி சாதாரணம் அல்ல. மீண்டும் நான் அவருடைய நூலுக்குள்ளே ஒரு சாட்சிக்கு போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். இங்கே தேசிய தலைவர்களெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள். நாங்கள் மொழியை ஏன் கொண்டாடுகிறோம் என்றால், மொழியை விட மாட்டோம் என்று சொல்கிறோம் என்றால், மொழி எங்களுக்கு வெறும் கருத்து விளக்க கருவி அல்ல. மொழி என்பது எங்களுக்கு ஒரு கருத்து விளக்க கருவி அல்ல. மொழி என்பது எங்களுக்கு எல்லை. மொழி என்பது எங்களுக்கு நாகரிகம். மொழி என்பது எங்கள் அடையாளம். இதற்கு மொழியை நாங்கள் பிடித்துக் கொண்டதற்கு காரணம், நான் சொன்னால் ஒரு தமிழ் கவிஞன் சொல்கிறார் என்று இருக்கும். நான் அறிஞர் பெருந்தகை அம்பேத்கர் அவர்களை தொலைக்கணைக்கிறேன். இந்தியா முழுக்க பேசப்பட்ட மொழி தமிழ் மொழி என்பதற்கு அம்பேத்கர் சாட்சி சொல்கிறார். Tamil or Dravida was not the language of South India, but before Aryans came, it was spoken all over India from Kashmir to Cape Comorin. இதை சொன்னவர் அம்பேத்கர் அவர்கள். அண்ணா சொன்னால் நிராகரிக்கலாம், பெரியார் சொன்னால் சந்தேகப்படலாம். அம்பேத்கர் சொன்னார் இந்த கருத்தை. இந்தியா முழுக்க பேசப்பட்டிருக்க வேண்டிய மொழி இன்றைக்கு 32,87,263 சதுர கிலோமீட்டருக்கு பேசப்பட்டிருக்க வேண்டிய தமிழ் மொழி, இந்தியா முழுக்க பேசப்பட்டிருக்க வேண்டிய தமிழ் மொழி வெறும் 1,60,030 சதுர கிலோமீட்டர் கொண்ட தமிழ்நாட்டு எல்லைக்குள் சுருக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுருக்கப்பட்டதற்கு காரணமே மொழியை பிற சக்திகள் அடித்து துரத்தி 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 இந்தியாவிலிருந்து தெற்கு முறைக்கு திருப்பிவிட்டன. இருக்கும் நிலத்தையும் நாங்கள் இழந்து விட மாட்டோம், அதற்குத்தான் எங்களுக்கு மொழிப்பற்று. இருக்கும் கலாச்சாரத்தை இழந்து விட மாட்டோம், அதுதான் மொழிப்பற்று. கோவை மாணவர் மாநாட்டில் 70 இதே இளைஞர் அன்று பேசுகிறார், என் தாய்மொழிக்காக நான் உயிரை கொடுக்கவும் தயார். மேடையில் கலைஞர் இருக்கிறார். என் தந்தைக்கு சில பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள், நான் ஒருவன் போனால் அவர் ஒன்றும் கவலைப்பட மாட்டார். இப்படி பேசி வந்த குடும்பம் தான் இந்த தமிழ்நாட்டை ஆளுகிறது. ஏதோ மேலோட்டமாக வந்தவர்கள் அல்ல, கொள்கையை உதிரத்தில் ஊற்றிக்கொண்டவர்கள் அவர்கள். அதனால்தான் இவ்வளவு பெரிய இயக்கத்தை அவர்கள் கட்டிக்காக்க முடிகிறது. நித்தம் ஒரு சாதனையை அவர்களால் புண்டிக்கொள்ள முடிகிறது. மிக முக்கியமான செய்தி தோழர்களே, இந்த திராவிட மாடல் என்பது ஒரு நூற்றாண்டு இயக்கம் கட்டி காத்த கொள்கையின் பிழிந்த வடிவம். திராவிட மாடல் என்பது என்ன என்று பல பேர் கேட்கிறார்கள். முதலமைச்சரே பதில் சொல்லியிருக்கிறார். எங்கள் சமூக நீதி, சுயமரியாதை, பொருளாதாரம், சமூகம், இந்த நான்கினுடைய உரிமைகள் சமமாக சமத்துவமாக இந்த மக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் திராவிட மாடல். இந்திய தலைவர்களை பார்த்து கேட்கிறேன், இந்த திராவிட மாடல் தான் உங்களை ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய சக்தியாக கூட நாளை திகழலாம். தென்னகத்திலே தோற்றுவித்த இந்த செய்தி ஏன் வடநாட்டையும் ஆளக்கூடாது? இது பொது. உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் திராவிட என்ற வார்த்தையை சற்றே தள்ளி வைத்துக் கொள்ளி கூட நீங்கள் எங்கள் தமிழ்நாட்டு மாடல் என்று கூட எண்ணிக்கொள்ளலாம், சமூக மாடல் என்று கூட எண்ணிக்கொள்ளலாம். இந்தியா முழுக்க சமத்துவம் பரவுவதற்கு இந்த திராவிட மாடலை கட்டி அமைத்து கொடுத்த இளைஞர் நம்முடைய முதல்வர் MK.Stalin அவர்கள். இந்த நூலில் நான் பார்ப்பது என்ன தெரியுமா? நான் பெரியாரை, அண்ணாவை, கலைஞரை எண்ணி பார்க்கிற போது பெரியாரின் நீட்சி அண்ணா என்றும், அண்ணாவின் நீட்சி கலைஞர் என்றும் நான் கருதி கொள்கிறேன். MK.Stalin அவர்களை நான் எப்படி கருத வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் என்றால், இந்த 3 பேரின் நீட்சி என்று சொல்வதை விட இந்த 3 பேரின் திரட்சியாக ஆசைப்படுகிறவர் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை நோக்கித்தான் பயணப்படுகிறார். இந்த நூலில்
நான் நெஞ்சில் எழுதி அப்பிக்கொண்ட ஒரு சம்பவம் ஒன்று உண்டு. 5வது திமுக மாநாடு காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கிறது. லட்சிய சுடரை ஏந்தி ஒரு இளைஞர் கூட்டம் சென்னையிலிருந்து தொடங்கி அண்ணா சாலையில் தொடங்கி காஞ்சிபுரம் மாநாட்டுக்கு அந்த லட்சிய சுடரை ஏந்தி கொள்கிறது. காஞ்சிபுரத்தின் எல்லையிலிருந்து ஒரு இளைஞன் அந்த சுடரை தன் கையில் உயர்த்தி கொண்டு காஞ்சிபுரத்தின் நெடுஞ்சாலைகளில் வழியே ஓடுகிறார். ஓடி ஓடி அதை கலைஞரிடம், நாவலரிடம், பேராசிரியரிடம் அந்த இளைஞர் ஒப்படைக்கிறார். அப்படி தியாக சுடரை, திராவிட சுடரை ஒப்படைத்த இளைஞன்தான் இந்த தமிழ்நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற MK.Stalin அவர்கள் என்பதை நீங்கள் யாரும் மறந்துவிடக் கூடாது. நான் இப்போது திருப்பி பார்க்கிறேன். அந்த 3 பேரிடமும் நீங்கள் கொடுத்த திராவிட சுடரை இன்று 3 பேரும் சேர்ந்து உங்கள் வசம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஏந்திக் கொண்டு ஓடுங்கள். நீங்கள் செல்கிற திசையெல்லாம் இருள் கிழியட்டும். நீங்கள் செல்கிற திசையிலெல்லாம் ஒளி பரவட்டும். நீங்கள் செல்கிற திசையிலெல்லாம் அக்னி தெரிக்கட்டும். ஓடிக்கொண்டே இருங்கள். இது கலைஞருக்கு ஒரு நெஞ்சுக்கு நீதி, கலைஞரின் நீட்சியாக விளங்குகிற MK.Stalin அவர்களுக்கு உங்களில் ஒருவன் ஒரு நெஞ்சுக்கு நீதி. வாழ்க நீங்கள், வளர்க உங்கள் தொண்டு, உங்கள் எழுத்து தொடர வேண்டும். 6 பாகம் எழுதினார் கலைஞர் அவர்கள். அதை தாண்டி நீங்கள் 7 பாகம் எழுத வேண்டும். உங்களுக்கு இயற்கை நீண்ட ஆயுளையும் நிறைந்த சக்தியையும் கொடுக்கட்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இனிய வாழ்த்துரைக்கு நன்றி ஐயா. முத்தமிழறிஞருக்கும் இவரது குடும்பத்தினருக்குமான தொடர்பு 3 தலைமுறைகளை கடந்து நிற்கிறது. தேசத்தின் உச்சத்திலிருந்து சீரும் சிங்கங்களாய் வலம் வரும் அப்துல்லா குடும்பத்தின் வாரிசு திரு உமர் அப்துல்லா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். We proudly welcome Lion of Kashmir திரு உமர் அப்துல்லா to deliver his special address. जनाब MK.Stalin जी, जनाब विजयन जी, जनाब राहुल गांधी जी, जनाब तेजस्वी यादव जी, जनाब TR बालू जी, जनाब दुराई मुरुगन जी, मोहतरमा कानिमोजी Karunanidhi Saiba, dignitaries on the dais, assembled ladies and gentlemen, Vanakkam and Adab. It is indeed an honor and a pleasure for me to have traveled from the cold climes of Kashmir to the extremely warm, both in terms of climate and in terms of the love and hospitality here to Chennai today. Srinagar, just to give you an idea, had snowfall 2 days ago. Last night the temperature was -2. Today here in Chennai I arrive and it is 35 degrees. So you'll understand why it's a little on the warm side. But more than the temperature, I'm here because of the warmth that exists in your hearts, and particularly in the heart of our host, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Stalin ji, and I'll come to that. But first and foremost, I would like to congratulate him for the release of his autobiography, One Among Us. It is indeed an apt title for a book written by someone who has shown that he is indeed one amongst you, one amongst us, one amongst the people of Tamil Nadu. And he's not there by virtue of name, he's not there by virtue of inheritance, he's there by virtue of work. He's there by virtue of commitment,
He's there by virtue of a track record. You don't become one amongst us because you are born to a particular family. Being one amongst a family opens a door for you, but it doesn't keep the door open. You become one amongst us, you become one amongst a people because the people identify with you. Because the people reward you for the work that you have done, they reward you for your struggle, and in that there is no doubt that Chief Minister Stalin ji has struggled. He started, if you go through the book, and I obviously do not understand the language that it is written in, but I have had parts of it explained to me. He started not only at an extremely young age. I thought I and Tejasvi perhaps started early. But in the book I see that the Honorable Chief Minister started at the age of 13, and that too at the very grassroots level in the Assembly constituency, from where he then fought and won his Assembly election. Not only that, he struggled through detention. I have been detained more recently than he was, but 1 year of an unjust detention in jail is also something that adds to that struggle. It adds to building that character. And then, of course, his commitment to social justice, his commitment to empowering the people of Tamil Nadu, to ensuring that development reaches to every corner of his state is perhaps best exemplified and best explained in the recent victory of the party he heads, of the DMK, in the urban local body elections in Tamil Nadu, which the party swept in such a resounding manner that even as far as Jammu and Kashmir, we were reading that the DMK made inroads into parts of Tamil Nadu that traditionally had never voted for the DMK, but voted for the first time, this time for the DMK, looking at the commitment of the party to social justice, to empowering people, and that, I believe, is why when he chooses the title of his book, One Amongst Us, it is not an exaggeration. It is something that the people of Tamil Nadu, through the use of their vote, have shown that yes, he is considered one amongst you, one amongst us, one amongst the people of Tamil Nadu, and therefore I would like to congratulate him for this book and hope that he has a long and successful political career, so that politicians like to write in volumes. We don't like to write just one. So this, I hope, is the first volume, and over the course of a long and illustrious career, we will have many opportunities to release Volume 2, Volume 3, Volume 4, and so on and so forth. So there will be many more volumes of the book. Now I come to another reason why I am here. In times of adversity, one knows who one's friends are. The people of Jammu and Kashmir, myself, my father, we went through a period of adversity that we could have seldom imagined. I don't think any of us thought that we would see what we did on the 5th of August 2019. And that's when we woke up to who our real friends were. Because a lot of people who we thought were friends were silent. A lot of people who we thought would speak up at the unjust way in which Jammu and Kashmir was treated, said nothing. A lot of people who we had great, close personal relations with, not only were silent, but were actually complicit and supportive of what happened on the 5th of August 2019. Yet as far as Tamil Nadu is from Jammu and Kashmir geographically, the way in which the voice of Janab Stalin Sahab, of his colleagues, of the people of Tamil Nadu was heard by the people of Jammu and Kashmir, criticizing and condemning what was done to the people of Jammu and Kashmir, the way in which we were detained, the way in which we were locked up, the way in which the constitution was completely dismembered, is something that we will never forget. And that is why I am here, not only in my personal capacity, not only on behalf of my father, but on behalf of the people of Jammu and Kashmir, to say, Stalin Sahab, thank you very much. Thank you. Thank the DMK. Thank you to the people of Tamil Nadu for your friendship, for your support. And all I can say
is that we are an extremely small state, we are an extremely small political party, we are very far from where you are. But if there is ever a time when you need us, if there is ever a time when you need us to speak for you, to speak with you, to stand with you, we will be with you, come rain, come snow. We will be with you shoulder to shoulder to show that, as you proved, a friend in need is a friend indeed, and this is something that we will never forget. Our nation stands at a crucial juncture today. The very idea of what we stand for faces an onslaught. Today we are told that we no longer have a right to choose. That somehow the freedom to choose is not ours to enjoy. Whether it is the freedom to choose whether to follow a religion or not, and if to follow a religion, then how much of it to follow. Even that today must be dictated to us. As an individual, I believe that it was my right to choose. As a Hindu, I should be able to choose whether I want to wear saffron robes or not, whether I want to sport a tilak or not. As a Sikh, I believe that it is my right to choose whether to tie a turban or not. As a Muslim, I believe it is my right to choose whether to wear a cap or sport a beard, or wear a burqa or a scarf or a hijab. Because that, as an individual, is between me and my God. Yet for some reason today in this country that we call India, that choice, that freedom is to be denied to us. The freedom to choose what language I wish to speak, whether I wish to speak to my people in Kashmiri, in Urdu, in Hindi, in Tamil, in English. Somehow I am being told that choice, that freedom threatens the idea of India. How I choose to dress, whether I wear a veshti, whether I wear a kurta pajama, whether I wear jeans or a t-shirt, that somehow that choice, that freedom, that offends the idea of India. But to my mind, it is that very freedom, that very choice, that is the idea of India. The diversity of India. The diversity of India, north to south, east to west, that allows me to choose where I live, how I live, what I eat, what religion I follow, what I wear. That is the idea of India. And if that choice is taken away, then that idea of India is being taken away from me. And it is that idea of India that we must protect. India that we must protect. India is too large a country for some homogeneous idea of India to prevail on everybody. It is a similar onslaught in the idea of what allows the government of India, how you govern a country as diverse as India. India as a federal unit is enshrined in our constitution. Yet there is a continuous onslaught on the powers of the state to decide for themselves what is in the interests of the people of Tamil Nadu, of Kerala, of Jammu and Kashmir. If the ideas of the government of India are to succeed, then tomorrow, as Chief Minister of Tamil Nadu, Stalin Sahab will not have an ability to choose who his DG or Chief Secretary will be. The Chief Minister of Kerala will be sitting and chairing a cabinet meeting, and suddenly a call from Delhi will come and his Chief Secretary will be removed. Is this the idea of what a federal structure looks like? Is this respect for states? Is this how we are going to strengthen
the idea of India by disempowering people. See, what starts in Jammu and Kashmir does not end in Jammu and Kashmir. The experiments of Jammu and Kashmir then get utilized in other parts of the country. So I'm here not just as a victim of what has been done, but as a warning of what can be done. My state was divided into two parts and reduced to a union territory without the consent of the people of Jammu and Kashmir. They were not asked whether this is something they wanted. This is the first time in the history of India that a state was downgraded to a union territory. And without so much as the permission of the people of Jammu and Kashmir, it was rendered into two different parts. Not only did the governor take on the powers of the assembly, but then in turn gave himself the powers of the constituent assembly to make changes to Jammu and Kashmir. What stops them tomorrow from doing the same to Tamil Nadu or to Kerala? What stops them tomorrow from declaring governor's rule and the chief minister taking on the powers of the governor taking on the powers of the assembly, and then unilaterally deciding that Tamil Nadu will be split into three parts, and what will you do? Therefore, it is very important that like-minded parties, like those represented on the dais today and those who are not here, that believe in the idea of India, that believe in the idea of India as a country that is united because of its diversity, that is united because we are different north to south, east to west, because what unites us is the idea of the ideals that are enshrined in the country that is Bharat, that is India. And that is what I hope that together we all can protect. And that is the message that I bring with me from the people of Jammu and Kashmir, that what started in Jammu and Kashmir may not end in Jammu and Kashmir. And therefore it is important that we continue our struggle. It is a right struggle. It is a just struggle. It is an imbalanced struggle. Because the fight we wage is not against a political party. It is against an entire machinery. Tejasvi made mention of it in his speech, when he talked about how institutions have been completely eroded and institutional autonomy has been done away with. And therefore the fight that we are waging, the struggle that we are waging is not an easy one. Perhaps it's not even a fair one, but it is definitely a just one. And I believe that is why opportunities like this, that give somebody like me from Jammu and Kashmir a chance to come here and talk to people all the way as far south as Chennai, are important ones, because it allows us to reinforce what we believe and what we must continue to do. And therefore, I would like to conclude by once again committing ourselves to the friendship, to the relationship. It's a generational old relationship. This relationship that I am here is not a new one. It's not my father. It started from my grandfather. My family has a very close relationship with the state of Tamil Nadu. My grandfather was detained here. And therefore, all I can say is that I hope that the idea of India that we hold dear to our hearts is the India that we will give to our children and grandchildren in the inheritance that we pass on to them. And I'm sure as long as we have leaders like Shri Stalin and his colleagues here, Tamil Nadu will be a bastion of strong support and strong message of the idea of India in its diversity and in everything that makes it special. Once again, my heartfelt congratulations to Janab Stalin Saab for his book. Oh, before I finish, I understand that tomorrow is the Honorable Chief Minister's birthday. Ordinarily, traveling from Kashmir is famous for shawls. But shawls can only be used in very cold climate. You don't have cold climate here.
So when I was thinking, what can I bring for the Honorable Chief Minister as a token from the people of Jammu and Kashmir for him, for his birthday, I thought there's no point giving him a shawl, because if I give him a shawl, it will go in the cupboard and not come out. And therefore, I have brought a very small carpet from Kashmir as a symbol of our love and our affection for the Honorable Chief Minister, which I hope he will accept. And I look forward to one day welcoming Shri Stalin also to Kashmir so that we can have a similar function there. Thank you all very much. Thank you. Honored with your presence and such an intense special address, sir. Thank you so much. கழகத்தின் பொருளாளர், இயக்கத்தின் மூத்த முன்னோடி. Thank you, sir. தற்போது கழகத்தின் பொருளாளர், இயக்கத்தின் மூத்த முன்னோடி, நாடாளுமன்ற திமுக குழு தலைவர் மாண்புமிகு திரு TR பாலு MP அவர்களை முன்னிலை உரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். விழா நாயகன் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எங்கள் ஆறுயிர் தளபதி அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் அன்புக்குரிய அண்ணன் மாண்புமிகு அமைச்சர் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் அவர்களே, விழாவில் முதல் நூலை வெளியிட்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்குரிய இந்திய திருநாட்டினுடைய காங்கிரஸ் இயக்கத்தினுடைய முன்னாள் தலைவர் மரியாதைக்குரிய ராகுல் காந்தி அவர்களே, விழா சிறப்புரையாற்ற வருகை தந்துள்ள என் அன்புக்குரிய மாண்புமிகு கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் அவர்களே, முன்னாள் காஷ்மீர் முதல்வர் அருமை நண்பர் உமர் அப்துல்லா அவர்களே, பீகார் மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அன்புக்குரிய நண்பர் தேஜஸ் யாதவ் அவர்களே, வரவேற்புரையாற்றிய அன்பு சகோதரி கனிமொழி MP அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற என் அன்புக்குரிய சகோதரி மல்லிகா மாறன் அவர்களே, திருமதி மல்லிகா மாறன் அவர்களே, அன்புக்குரிய அண்ணன் முரசொலி செல்வம் அவர்களே, அன்புக்குரிய சகோதரி துர்கா ஸ்டாலின் அவர்களே, என் ஆரியூர் தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அருமை அண்ணன் வைரமுத்து அவர்களே, அன்புக்குரிய நடிகர் சத்யராஜ் அவர்களே, அனைத்து தோழமை கட்சிகளினுடைய தலைவர்களே, கழக மாவட்ட செயலர்களே, பாராளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்குது. காந்தி கவலைப்படாது, ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்குது. இந்த ஒரு நிமிடத்தில் என்ன பேசுறது? எனக்கு முன்னாலே பேசிய 2 பேர் பேசினாங்க. இந்திய திருநாட்டிலிருந்த பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வந்திருக்கின்ற பீகார் இப்போது இருக்கின்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் தேஜஸ்வி அவர்கள் பேசினார்கள். அதற்கு பிறகு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா பேசினார். 2 பேருமே இளம் தலைவர்கள். இந்த 2 தலைவர்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற அழுத்தங்கள் எவ்வளவு என்பதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொண்டீர்கள். தேஜஸ்வி பேசும்பொழுது கடைசியிலே பேசினார், நான் கவலைப்படுகிறேன், ஒரு கலெக்டிவாக எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்து நாம் போரிட தவறி விடுகிறோம் என்று கடைசியிலே முடித்தார். உமர் அப்துல்லா பேசின நேரத்தில் சொன்னார், இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற எல்லோருக்கும் சுதந்திரம் இல்லை, மத சுதந்திரம் இல்லை, கலாச்சார சுதந்திரம் இல்லை, பண்பாடு சுதந்திரம் இல்லை. என்னுடைய நாடு, என்னுடைய மாநிலம் பிரித்து போடப்படுகிறது. அதற்கு காரணம் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய பெரும்பான்மை உள்ள மதச்சார்புள்ள மதத்தை வைத்துக் கொண்டு நாட்டை பிரிவினை சக்திகள் இன்றைக்கு கையாண்டு கொண்டிருக்கின்ற நிலையை அவர் தெளிவாக எடுத்து சொல்லிவிட்டு போனார். பாராளுமன்றத்தில் எங்களுடைய அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் சொல்லியபடி நாங்கள் இவர் என்ன கருத்து சொன்னாரோ அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லியாச்சு. யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. என்ன கேட்கறது என்ன சான்ஸ் இருக்குது? 303 பேர் இருக்காங்க. இந்த 303 பேர் அவங்கள ஜெயிக்க விட்டது யாரு? இதைத்தான் நான் நிறைய பேச முடியாது. மிகவும் டைம் கன்சென்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இந்த ஒரு நிமிஷத்தில் பேச விரும்புகிறேன். என்ன அந்த ஆளுங்கட்சிக்கு என்ன தகுதி இருக்குது, யோக்கியதை இருக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்கலாம். 303 பேர் இருக்கிறாங்களே நீங்க சொல்லலாம். ஆனா ஒன்று, இந்த 303க்கு ஒட்டுமொத்தமாக அவர்கள் பெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கை எவ்வளவு, வாக்கு சதவிகிதம் எவ்வளவு? 37%. 37% கொண்ட வாக்குரிமை பெற்றவர்கள் இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். 303 உறுப்பினர்களை கொண்டு 63% கொண்ட இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற எதிர்கட்சிகள், இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கின்ற எதிர்கட்சி தலைவர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்று ஒன்று கூடுகிறீர்கள். தென்னகத்திலே என்னுடைய அன்பு தலைவர்
தளபதி அவர்களுடைய முன்னிலையில் அவருடைய தலைமையில் இன்றைக்கு ஒன்று கூடியிருக்கிறீர்களே, இந்த நிலை மேலும் மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும். 1996 போல 2004 போல எல்லா அன்றைக்கு இருந்த கட்சிகளை விட இன்னும் சில நண்பர்களை சேர்த்து கொண்டு ஒற்றுமையாக நீங்க போரிட்டால்தான் திராவிட மாடல் அரசியல் எங்களுடைய அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு முன்மொழிந்திருக்கிறாரே, அந்த திராவிட மாடல் அரசியல், மாநில சுயாட்சி, மதச்சார்பின்மை, இந்த மதச்சார்பையும் மாநில சுயாட்சியும் சமூக நீதியோடு கலந்து எல்லாம் சேர்ந்த கலவை தான் திராவிட மாடல். இந்த திராவிட மாடல் ஐயா வைரமுத்தவங்க சொன்னாங்க, திராவிட மாடல் சொல்லுங்க, எந்த வேணாலும் சொல்லுங்க, ஆனா திராவிட மாடல் சொல்லுங்க, தமிழ்நாட்டு மாடல் எது வேணாலும் சொல்லுங்க. இது தளபதி அவர்களை முன்னிறுத்தி இன்றைக்கு திராவிட மாடல் அரசியல் சமூக நீதியினுடைய தலைவராக சமூக நீதி இயக்கத்தை இன்றைக்கு தோற்றுவித்திருக்கின்ற எங்களுடைய அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் தலைமையில் ஒன்று கூட வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை. யார் தலைமையில் வேணாலும் கூடுங்க, எல்லோரும் ஒன்னா சேருங்க. நேரடியாக பார்க்கும் போது கட்டிப்பிடித்துக் கொள்கிறோம், வேற்றுமைகளை மறந்து ஒரு கட்டிப்பிடித்து தொழில் கொள்கிறோம். ஆனால் தேர்தல் வந்தால் நெல்லிக்காய் மூட்டை அவுத்து விட்டது போல எங்க தனித்தனியா நின்று கொண்டு இருக்கிறோம். தனித்தனியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த நாட்டினுடைய வாக்குகள் பிரிந்து போகின்றன, ஒற்றுமை இல்லாமல் போகிறது. எதிர்க்கட்சியில் ஒற்றுமை இல்லாத நிலையில தான் இன்றைக்கு இந்த நிலை உருவாகிறது. இனிமேலாவது நாம் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து, இன்றைக்கு வந்திருக்கின்ற தமிழகத்தின் தலைவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து எப்படியாவது மதவெறியாடி கொண்டு மதத்தை தலைப்பாக வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு ஆட்டம் போட்டுக் கொண்டிருந்த இயக்கம் இந்த தடவையோடு முடித்து வைக்கப்பட வேண்டும். இனிமேல் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்றால் அருள் கூர்ந்து எல்லோரும் ஒன்று சேருங்கள். அன்பு தளபதி அவர்களுடைய இந்த விழாவில், அவருடைய பிறந்தநாள் விழாவுக்கு முதலில் நடக்கின்ற இந்த விழாவில், அவருடைய புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் அவரை பாராட்டுவது என்பது நான் அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவரை என்னை பிரித்து பார்க்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு இளம் வயதிலிருந்தே வளர்ந்தோம். அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு இமாலய அளவுக்கு புகழை சேர்த்திருக்கிறார். இந்த இமாலயத்திற்கு முண்டாசு கட்டுவது என்னால் முடியாது. அவருடைய போக்கு, அவருடைய வாழ்த்து இந்த அனைத்து இந்தியாவில் இருக்கின்றவர்கள் மட்டுமல்ல, அகில உலகத்திலும் இருக்கின்றவர்கள் இன்றைக்கு வாழ்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருடைய புகழ்மலைக்கு நானும் புகழை சேர்த்து அமைகிறேன். வணக்கம், நன்றி. நன்றி ஐயா. கொள்கையிலும் கோட்பாட்டிலும் திராவிட இயக்கத்தோடு ஒத்துசெய்யும் மார்க்சிய இயக்கத்தின் மகத்தான மாண்புமிகு கேரள முதலமைச்சர் திரு பினராயி விஜயன் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். Father of modern Kerala is here to deliver his special address. Dear sisters and brothers, it gives me immense pleasure to be with you all here today at the book release of Thiru Stalin Avargal's autobiography, Ungalil Oruvan. As a Malayali, I am extremely happy to be here because Kerala and Tamil Nadu have had warm ties that span millennia. Malayalis and Tamilians are children of the same soil. We are brothers and sisters. Thiru Stalin Avargal has always been keen to ensure that our fraternal bonds are further strengthened. In all matters regarding both states, he has tried to ensure that the interests of both Kerala and Tamil Nadu are secured. On behalf of Keralites, our government has also tried to ensure the same. I hope that our people's relationship as siblings can be enriched further so that the people of our country benefit. To me, this book release ceremony is a means to ensure that, along with paying respects to the man of letters that Thiru Stalin Avargal is. Ever since its inception, the Dravidian movement has played a key role in questioning
dominant narratives and championing the cause of the marginalized and regions. It has also stood against superstitions and malpractices as a torchbearer of logic, reason, and scientific temper, protecting and strengthening the multicultural and plural outlook of the Indian society, and enriching mother tongues have also been primary concerns of the Dravidian movement. In some senses, this glorious legacy of Dravidian politics mirrors the Renaissance movements that had emerged in various parts of our country. As far as the DMK is concerned, it has been committed to take this heritage forward. Much like it had in Kalaignar Karunanidhi, in Stalin Avargal, the DMK has an able and seasoned leader who has risen from within the ranks of the party and can take it forward, battling the present challenges that our polity and society face. He spent several years as a youth leader before becoming a state-level leader and ultimately taking over the reins of the party. Even as an elected representative, he started right from the grassroots in the Chennai Corporation. Later on, it was after stints as the Minister for Municipal Administration and Rural Development, Deputy Chief Minister, and the Leader of Opposition that he assumed the Chief Ministership of Tamil Nadu. His vast experience in standing with the people at different levels is certainly being reflected in his leadership today, which reminds us of his illustrious father's inimitable style. Stalin Avargal is one among the first in the country who stands up in defense of federalism whenever it comes under attack. When the rights and powers of states are sought to be trampled upon, he stands unflinchingly to secure them. When India's different cultures, languages, and faiths are belittled and sidelined, he is unequivocal in championing them. Such is his deep sense of commitment to our pluralism, federalism, secularism, and constitution. We are in times when we should stand united for them and in defense of our democracy. Only then can we ensure that the communal and authoritarian powers that hold sway in our country today give way to the progressive, secular, and democratic powers that ought to hold sway if India is to remain free and fair for all its citizens. I am sure that he will continue to fight for the same in the times to come too. Both Stalin Avargal and I had been imprisoned under draconian laws and tortured during the emergency. As people who have been deprived of our basic freedoms for standing up against injustices, fighting for the freedom of those who have been oppressed by the system comes naturally to us. This has been reflected in his interventions for the backward communities and students. He has been in the thick of coordinating the fight against those who are misusing the system to divide us and oppress us. And in that joint fight, he has displayed statesmanship by bringing more allies into its fold and accommodating them based on ground realities. In the
first part of Thiru Stalin Avargal's autobiography, Ungalil Oruvan, that is being released today. It is a detailed account of the first 23 years of his life, right from his birth to his incarceration during the national emergency. The household he was born and brought up in, his schooling and college days, his interactions with Periyar and Anna, his early political activism as a student, his initial stints with theatre and cinema, his use of theatre forms of political campaigns, the formation of the DMK's youth wing, his local level work for the DMK, and his election to local level leadership of the party, and his wedding have been detailed over 27 chapters. Ungalil Oruvan is not simply an account of the personal life of Thiru Stalin Avargal. It is a first-hand account of the social and political history of the state of Tamil Nadu. It gives us a glimpse of the literacy and cultural activism that is intertwined with Dravidian politics. It gives us an insider's take on how Dravidian politics made inroads into the youth and students of Tamil Nadu. It offers insights on the idea of self-respect, a cornerstone of the Dravidian movement. It delves into the struggles organized to protect one's mother tongue and freedom as well, with the churnings in India's polity and society during the 1960s and 70s. Let me conclude by reciting the stage, the Sikh poet Thiruvallur. Let me remember Thiruvallur, a man with a loving heart belongs to another person. I am quoting Thiruvallur. A man with a loving heart belongs to another person. Love allows him to extend life beyond its limits. If you go through this autobiography, I am sure you will find a great man who has immense concern for his fellow beings. His love, concern, and affection towards the people truly get reflected in this book. Without an iota of doubt, I can say that Thiru Stalin Avargal belongs not just to him alone, but to the society as a whole. It is against this backdrop that the title of the book, Ungalil Oruvan, becomes meaningful in every sense. As someone who has always tried to read as many books as possible, I can undoubtedly say that I am eagerly waiting for the subsequent parts of Ungalil Oruvan. Part 1 certainly provides a sneak peek into what is to follow. By reading this book, one will be touching the man, Thiru Stalin Avargal. I hope that this autobiography, which makes a good read, will be well received by the public. I express my gratitude for inviting me also to be a part of this book release ceremony and convey my best wishes to the author, Brother Stalin. I gather that it is his birthday tomorrow. Let me also extend advance birthday greetings to him. Thank you. தங்கள் வாழ்த்துரைக்கு மிக்க நன்றி ஐயா. மாணவ பருவகாலம் முதல் இயக்கம் வளர்த்த முன்னோடி கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் மாண்புமிகு திரு துரைமுருகன் அவர்களை தலைமை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுவதற்கும் உரிய எங்களுடைய தலைவர் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்ற சுயசரிதையிலே உங்களில் ஒருவன் என்கிற ஒரு சுயசரிதையினுடைய முதல் பாக வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நன்றி உரை ஆற்ற இருக்கிற தளபதியார் அவர்களே, விழாவில் வரவேற்புரையாற்றிய ஸ்ரீமதி கனிமொழி கருணாநிதி அவர்களே, எங்களுக்கெல்லாம் விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்த தம்பி உதயநிதி எம்எல்ஏ அவர்களே, புத்தகத்தை அருமையாக வெளியிட்ட பூம்புகார் பதிவத்தார் அவர்களே, உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நடிகர் சகோதரர் சத்யராஜ் அவர்களே, மாண்புமிகு தேஜஸ்வி யாதவ் அவர்களே, அருமைமிகு கவிஞர் வைரமுத்து அவர்களே, காஷ்மீரத்து சிங்கம் வசீரே ஆசாம் அப்துல்லாவின் பேரன் மரியாதைக்குரிய உமர் அப்துல்லா அவர்களே, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பாராளுமன்ற குழு தலைவர் கழக பொருளாளர் டி.ஆர். பால் அவர்களே, மாண்புமிகு கேரளத்து முதல்வர் பினராயி விஜய் அவர்களே, இறுதியாக உரையாற்ற இருக்கின்ற அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர்களில் ஒருவர் நம் மரியாதைக்குரிய ராகுல் காந்தி அவர்களே, மற்றும் இந்த விழாவுக்கு அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கின்ற சான்றோர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்க என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கம். இந்த மாபெரும் விழாவில், சரித்திரம் படைக்கப் போகின்ற இந்த விழாவில், அந்த நூலை வெளியிடுகிற நிகழ்ச்சியில் எனக்கு தலைமை பொறுப்பை தந்த நூலாசிரியர் தளபதியார் அவர்களுக்கும், புத்தகத்தை வெளியிட்ட பூம்புகார் பத்திரிகைக்காரருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய தளபதி அவர்கள் 13 வயதிலே இருந்து நாளை காலையிலே பிறந்தநாள் காணப்போகிற வரையில் அவர் பல்வேறு விதமான பரிமாணங்களிலே மிளிர்ந்திருக்கிறார். 13 வயது மாணவனாக இருக்கிற பொழுது இளைஞரணி ஆக பரிமாணத்திலே திகழ்ந்தார். பிறகு இயக்கத்தில் செயல் வீரனாக திகழ்ந்தார். தமிழகமெங்கும் பேச்சாளராக திகழ்ந்தார். நாடக நடிகனாக திகழ்ந்தார். சினிமா நடிகனாக திகழ்ந்தார். மேயராக திகழ்ந்தார். எம்எல்ஏவாக திகழ்ந்தார். அமைச்சராக திகழ்ந்தார். துணை முதல்வராக திகழ்ந்தார். செயல் தலைவராக திகழ்ந்தார். தலைவரானார். இன்றைக்கு முதல்வராக இருக்கிறார். இத்தனை பரிமாணங்களை இந்த வயதுக்குள் எடுத்தவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள். இந்த முதல்வர் இத்தனை பரிமாணங்கள் இருந்ததை தவிர ஒரு பரிமாணம் இருக்குமோ இருக்காதோ என்கிற ஒரு நிலை இருந்தது. அதையும் இப்பொழுது தீர்த்து தான் ஒரு எழுத்தாளன் என்பதை நம்முடைய தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார்கள். அந்த நூலை நான் படித்தேன். பொதுவாக எந்த புத்தகம் வாங்கினாலும் அண்ணா சொல்வார், முதல்ல 10 பக்கம், கடைசியில் 10 பக்கம், நடுவில் ஒரு பக்கம், முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுவார் எங்ககிட்ட. அந்த மாதிரி தான் இப்போ நான் படிக்கிற நேரம் வரல. ஆனால் எந்த ஒரு நூல் எடுத்ததிலிருந்து கீழே முடித்து வைக்கிற வரையில் முழுமையாக படித்த ஒரு நூல்களில் ஒன்று நம்முடைய தளபதி எழுதிய இந்த உங்களிலே ஒருவன் என்ற நூல். இது ஏதோ புகழ்வதற்காக அல்ல, நீங்கள் வாங்கி படித்தால் அதனுடைய சுவாரஸ்யம் தெரியும். பொதுவாக அரசியல்வாதிகள் எழுதுகின்ற சுயசரிதையில் அதுக்கு மிக மிக எடுத்துக்காட்டு 2. ஒன்று,
கலைஞர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற நெஞ்சுக்கு நீதி. நெஞ்சுக்கு நீதியிலே கலைஞருடைய வரலாறு மட்டுமல்ல, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முழு வரலாறும் இருக்கிறது. அதே போன்றுதான் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் தி கிளிம்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்டரியில் எல்லாம் பார்த்தவனால் அவருடைய வரலாறு இருக்கிறது. உலகத்தில் வரலாறு முழுவதும் அதில் படித்திருக்கிறார். ஆக ஒரு வரலாற்று நூலை படித்தால் வரலாறு மட்டும் இருக்கக்கூடாது, அதை ஒட்டி பல செய்திகள் இருக்க வேண்டும். அந்த பண்பிலே தான் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். பொதுவாக தலைவர் மிகப்பெரிய தலைவர், அந்த தலைவருக்கு மகனாக தளபதி அவர்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள். பொதுவாக தலைவருக்கு மகனாக தோன்றுகிறவர்கள் எல்லாம் அதே அளவுக்கு அந்த அப்பாவையே மிஞ்சுகிற புகழ் பெறுகிற அளவுக்கு யாரும் இருப்பதில்லை. அப்படி பார்த்தால் ரெண்டு ஒன்று சொல்லுகிறேன். மிகப்பெரிய தலைவர், மிகப்பெரிய ஆள் சர்ச்சில். ஆனால் அவங்க வீட்டு பிள்ளைகள் எப்படி இருந்தார் என்று வரலாறு படித்து தெரியும். ஏன் மகாத்மா காந்தியுடைய பிள்ளைகளே என்ன ஆனார்கள் தெரியும். ஆனால் சிலர் தான் விதிவிலக்காக இருக்கக்கூடியவர்கள். சோழ மன்னனிலே ராஜராஜன் மிகப்பெரிய மன்னன், தந்தை பிரகதீஸ்வரத்தை கட்டியவன். அவருடைய எல்லை வடக்கே துங்கபத்திரை, மேற்கே காந்தாளம், அது மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டு எல்லை. ஆனால் அவருக்கு மகனாக பிறந்தவன் ராஜேந்திர சோழன் கங்கையை கொண்டான், காவிரி கொண்டான், பிறகு ஈழத்தை வென்றான், கடாரத்திலே கொடி போட்டான், பிலிப்பைன்ஸ் தீவு வரையிலே வெற்றி கண்டான். ஆகவே தந்தையை விட அதிக புகழ் பெற்றவன் நம்முடைய ராஜேந்திர சோழன். அதைத்தான் சொல்லுவார்கள், தாய் எட்டடிந்தால் குட்டி 14 அடி பாயும் என்று. அதே போலதான் மகேந்திர பல்லவன், காஞ்சியிலே ஒரு மன்னனவன். ஆனால் சாளுக்கிய மன்னன் எல்லாம் புலிகேசி படையெடுத்து வந்து அவனை அங்கே தோற்கடித்து சாளுக்கிய படைகள் திருச்சிராப்பள்ளி வரையிலே போய்விட்டது. ஆனால் அவருக்கு பின்னால் மகனாக வந்தவன் நரசிம்ம பல்லவன். அதே புலிகேசியை அதே வாதாபியுடைய தலைநகருக்கு சென்று தீயிட்டு கொளுத்தி வெற்றி கண்டிருக்கிறான். தந்தை புகழ அதிக புகழை பெற்றிருக்கிறவன். அதே போன்றுதான் ஐதர் அலி, அவருக்கு மகனாக வந்த திப்பு சுல்தான் அதிக புகழை ஈட்டி காட்டினான். அதே போன்றுதான் நேரு அவர்கள், அவருக்கு மகனாக பிறந்த இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்களும் அவரை ஒத்த புகழை பெற்றிருக்கிறார்கள். இங்கிலாந்து நாட்டு வரலாற்றில் பிட் என்ற ஒரு பிரதமர் இருந்தார், மிக புகழ்பெற்றவர். அவருக்கு இளைய பிட் த யங்கர் என்று சொல்வார்கள். அவரை விட புகழ் பெற்றார். அந்த வகையை பார்த்தால் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு எடுத்திருக்கிற முயற்சிகள், இன்றைக்கு அவர் அரசியலை காட்டுகிற அந்த படிவுகள், இவையெல்லாம் ஒட்டு போர்த்தால் கலைஞர் புகழுக்கு மேலும் ஒரு புகழை இந்த நாட்டுக்கு சேர்க்கிறவர் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த விதமான திடமில்லை. நான் கலைஞரோடும் மிக நெருக்கமாக பழகி இருக்கிறேன். தளபதி அவர்களோடும் இப்பொழுது நெருக்கமாக பழகி கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் நான் எல்லா கூட்டத்திலும் சொல்வதைப் போல் தளபதி அவர்களுடைய ஆளுமை, அணுகுமுறை, இவைகளையெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது மிக உச்சமான நிலைக்கு வருவார் என்பது திடமான நம்பிக்கை. என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் அவர் வாழ்த்துகிறேன், பாராட்டுகிறேன். எழுத்து என்பது கலைஞருடைய குடும்பத்துக்கு புதியதல்ல. இங்கே நம்முடைய ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒவ்வொன்றையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் என்ன என்று. அவருக்காக ஒரு சிறு குறிப்பை ஆங்கிலத்திலே படிக்கிறேன் தலைவருடைய குடும்பத்தை பற்றி. I would like to say a few words for information of dignitaries present here who are not covenant in Tamil Nadu. Through MK.Stalin, the president of DMK, was born in a family speedy in politics, cinema, creative writing, doing hard and sincere work, ceaselessly and tirelessly for the cause of the party and the Tamil public at large. His grandfather, I mean his father's father, Muthuvelar, was a rural genius. His father, our inspirer, the president of the party for nearly half a century, Muthamalajar Kalaignar Karunanidhi, was a remarkable and renowned leader, surpassing everyone in a number of fields. His brother-in-law, namely Kalaignar's sister's son, Murasoli Maran, was an extraordinary parliamentarian and thinker and writer.
His another brother-in-law, Thiru Amritam, is a cinema photographer. His third brother-in-law, Thiru Murasali Selvam, is a political thinker, political writer, and film producer. Moreover, he has been a very close and great friend of mine for a very long time from the college days onwards. Therefore, there is no wonder that MK.Stalin has rightfully inherited a number of his family characteristics. The color of blood and red, the symbolic flag, is inseparably mingled in and running in his blood. While his father entered the politics at the age of 14, MK.Stalin entered the politics at the age of 30, organizing the youth wing at Gopalapuram. Step by step, he has reached the present position by sheer hard work. He is never in a hurry, always adopting high degree of patience. Like his father, Kalaignar, so Stalin as vigilant and workable, always thinking of the party men, Tamil people and Tamil Nadu. In a short, I can say, is like his victories is certainly going to the very long and limelightness to our leader Stalin. In short, our leader Stalin is a junior Kalaignar for us. A ever youthful leader, commendable commander of the party, laudable leader, evergreen leader, arch of the MK. He deeply engraved his name in the hearts and minds of the Tamil Nadu people. என்று இத்தகைய பெருமைகளை பெற்றிருக்கிற காரணத்தால் தான் அவர் இன்றைக்கு ஓங்கு புகழ் பெற்றிருக்கிறார். அவர் இந்த நீங்கள் முன்னாலே சொன்னதை போல் இன்னும் பல பாகங்களை எழுதி நம்முடைய நாட்டுக்கும் மொழிக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, நாங்கள் எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் கடைசியாக இறுதியாக ஒரு சொல்லுகிறேன். போன விழாவில் ஒரு புத்தக வெளியிட்டாவில் அமிர்தம் அவர்கள் பேசிய பேச்சிலிருந்து ஒரு பகுதியை வாங்கிக் கொள்கிறேன். அமிர்தம் பேசுகிற பொழுது எனக்கு கண்ணிலே தண்ணி வந்து விட்டது. காரணம், அமிர்தம் சொன்னார், உன்னை விட பெரியவன், என் தோள் மீது உன்னை தூக்கி வளர்த்தவன், அப்படியெல்லாம் வளர்த்திருந்தாலும் உன்னை நான் இன்னைக்கு தலைவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன், உன் வழியில் இருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்ன பொழுது அந்த குடும்பத்தின் வரலாறு தெரிந்த காரணத்தால் எவ்வளவு பெரிய பரந்த மனப்பான்மை, எத்தகைய எண்ணம் எண்ணிக்கொண்டேன். அதே போன்றுதான் நாங்கள் எவ்வளவு வளர்ந்திருந்தாலும், உன்னை விட பெரியவராக இருந்தாலும் உன்னை எங்கள் வழிகாட்டியாக, தலைவராக என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். என் தலைவர் கலைஞரிடத்திலே நாங்கள் எப்படி இறுதி வரையில் இருந்தோமோ, தலைவா, எங்கள் மூச்சு இருக்கிற வரையிலே உன்னிடத்திலே நாங்கள் நன்றியோடு இருப்போம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. தற்போது காலம் கருதி முன்னதாக நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நினைவு பரிசு வழங்குவதற்காக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ள திரு உமர் அப்துல்லா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். தற்போது கேரள முதலமைச்சர் திரு பினராயி விஜயன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. காஷ்மீர் மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு உமர் அப்துல்லா அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. திரு தேஜஸ்வி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் கரங்களால் வழங்கப்படுகிறது. முன்னதாக மாண்புமிகு அமைச்சர் திமுக பொதுச் செயலாளர் திரு துரைமுருகன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது.
நாடாளுமன்ற திமுக குழு தலைவர் திமுக பொருளாளர் திரு டி.ஆர். பாலு அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. கவி பேரரசு திரு வைரமுத்து அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நடிகர் திரு சத்யராஜ் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நானும் தமிழன்தான் என நாடறிய முழங்கிய நல்லதொரு தலைவர், நாட்டுக்காய் தங்களையே அர்ப்பணித்த குடும்பத்தின் வழித்தோன்றல், இந்திய மக்களின் குரலை எதிரொலிக்கும் திரு ராகுல் காந்தி அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். அவரது உரையை மொழிபெயர்க்க திமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் திரு திருச்சி சிவா MP அவர்களை அழைக்கிறோம். Thiru MK.Stalin ji, Thiru Durai Murugan ji, Thiru T.R. Balu ji, Tirumati Kanimozi ji, Thiru Pinarayi Vijayan ji, Thiru Omar Abdullah, Thiru Tejashwi Yadav ji, Thiru Veramuthu ji, Thiru Satyaraj ji, friends, brothers and sisters, I'd like to welcome all of you here today. மரியாதைக்குரிய MK.Stalin அவர்களே, துரைமுருகன் அவர்களே, T.R. பாலு அவர்களே, கனிமொழி அவர்களே, பினராயி விஜயன் அவர்களே, ஓமர் அப்துல்லா அவர்களே, தேஜஸ்வி அவர்களே, வைரமுத்து அவர்களே, சத்யராஜ் அவர்களே, நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். I'd like to congratulate my elder brother Stalin ji for the wonderful book that he has authored. It's been a long struggle for him, many years of struggle, and I congratulate him on what he has done for the people of Tamil Nadu. நான் என்னுடைய அண்ணன் MK.Stalin அவர்களை பாராட்ட விரும்புகின்றேன். ஒரு அருமையான புத்தகத்தை வழங்கியதற்காக. அவருடைய வாழ்க்கை நீண்ட நெடிய போராட்டம். பல ஆண்டுகள் அந்த போராட்டத்தை அவர் ஈடுபட்டதோடு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஏராளமான நன்மைகள் செய்து வருவதற்காக நான் அவரை பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். Yesterday, my mother called me and she has sent a letter to Stalin ji. So she called me and she told me that it is Stalin's birthday tomorrow. And I said to my mother, I said, I know. I said, do you know how old Stalin ji is? And my mother says, no. So I said, he's going to be 69 years old. And my mother said, that is impossible. நேற்றைய தினம் என்னுடைய தாயார் என்னை அழைத்து நாளை MK.Stalinக்கு பிறந்த நாள் என்று சொன்னார்கள். நான் எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னேன். சொல்லிவிட்டு அவருக்கு எத்தனை வயது தெரியுமா என்று கேட்டேன். தெரியாது என்று சொன்னார்கள். 69 என்று சொன்னவுடன் சாத்தியமே இல்லை என்று என்னுடைய தாயார் சொன்னார்கள். So I said, how old do you think he is? So she said, I think he must be 58 or 60.
நான் என்னுடைய தாயாரிடம் கேட்டேன், அவருக்கு எத்தனை வயது இருக்கும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்? 50 அல்லது 60க்குள்ளாகத்தான் இருக்கும் என்று அவர் என்னிடம் சொன்னார். Afterwards, she Googled. She does Google these days. She Googled Stalin's age. And then she called me. She sent me a message. My God, you're right. He's 69 years old. நான் அப்படி சொன்னவுடன் என்னுடைய தாயார் கூகுளிலே அந்த செய்தியை ஒப்பிட்டு பார்த்து, ஆம், நீங்கள் சொன்னது சரிதான் என்று ஒத்துக்கொண்டார்கள். So, I don't know if it's in the book, but if it isn't, he has to write another book telling us how he manages to look so young. இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறதா இல்லையா எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அவர் இன்னொரு புத்தகம் எழுத வேண்டும், தான் எப்படி இவ்வளவு இளமையாக இருக்கிறோம் என்பதை பற்றி. I'd like to thank Stalin ji and all of you for inviting me here and giving me the honor to speak to you. நான் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு தந்தமைக்காக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். It's always a pleasure for me to come to Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எப்பொழுதுமே எனக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒன்று. And I don't mean that in a light way. I mean that in a very profound and deep way. நான் அதை மேலோட்டமாக சொல்லவில்லை, அடிமனதிலிருந்து ஆழமான உணர்வோடு நான் இதை குறிப்பிடுகிறேன். Some days ago I gave a speech in Parliament and I believe it was appreciated in Tamil Nadu. சில நாட்களுக்கு முன்னால் நான் நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரையினை தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய அளவில் பாராட்டியதாக நான் அறிந்தேன். And as I was walking out of Parliament, these journalists, they